So in this question, there is a figure given. It's in semicircular metallic strip. Thickness is T. Thickness T in your diagram. Imagine in 3D. Okay, so thickness is perpendicular to the plane. Okay, resistivity rho. Inner radius is given as R1. This is R2. Here they are applying V0 voltage between the ends. Current is flowing through it. Appa current ingirundi ipdi flow avar. This is how the current will flow. In addition, it is observed that a transverse voltage is developed between inner and outer surfaces. அப்போ என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, அப்போ இந்த இன்னர் சர்ஃபேஸ்க்கும் இந்த அவுட்டர் சர்ஃபேஸுக்குமே ஒரு பொட்டென்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் டெவலப் ஆகிறாராம். அப்போ ஆக்சுவலாக நான் இங்கே V0 கொடுக்குறேன்னா இந்த பாயிண்ட்டுக்கும் இந்த பாயிண்ட்டுக்கும் பொட்டென்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும். அதனால எலக்ட்ரான்ஸ் எல்லாம் இங்கே மூவ் ஆகுறாரு. பட் ஆனால் இங்கிட்டும் பொட்டென்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் மூவ் ஆகுறாரு, டெவலப் ஆகுறாருன்னா எப்படி இருக்கும்? அப்போ இந்த எலக்ட்ரான் இப்படி மூவ் ஆகுறவர் இங்கே பொட்டென்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் இருந்தாருன்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே இருக்கிறது லோயர் பொட்டென்ஷியல், இங்கே இருக்கிறது ஹையர் பொட்டென்ஷியல் அப்படின்னா எலக்ட்ரான்ஸ் வில் ட்ரை டு கம் டவுன் பிகாஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் ஆர் நெகட்டிவ் சார்ஜ். அப்போ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் வில் பி இன் திஸ் டைரக்ஷன். அப்போது யுவர் எலக்ட்ரான்ஸ் வில் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அ டவுன்வர்ட் ஃபோர்ஸ். அப்போ இப்படி போகிறவர் இட் வில் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஒன் டவுன்வர்ட் ஃபோர்ஸ் ரேடியலி இன்வர்ட். எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் எப்படி இருக்காருன்னா, தட் இஸ் வாட் தே ஆர் சேயிங். தென் வாட் இட் இஸ் கிவன். ஸோ it is due to kinetic effects. Kinetic effects நால தான் நடக்கிறாரு. Okay, so no role of magnetic field. Forgot about magnetic field here. இப்போ purely due to kinetic effects அப்படின்னா எப்படி இருக்கும்? இங்கிருந்து எலக்ட்ரான்ஸ் எல்லாம் எப்படி போகிறாருன்னா they are moving in circular path. அப்போ circular path means here some centripetal force should act. That is what this kinetic effects. ஏன்னா circular pathல எலக்ட்ரான்ஸ் போகிறாருன்னா கண்டிப்பாக centripetal force ஆக்ட் ஆகணும். This is what given. Appo we have to select the option which is correct. This is advanced question. I don't know whether it is multiple choice, the multiple correct or single correct. We can start with this. Current first கண்டுபிடிக்கலாம். Okay, I want to find the current. Here resistivity is given, thickness is given. அப்போ ஏரியா கண்டிப்பாக ஏதோ ஒன்று இருக்கும். Okay, so we can find the current flowing through this. Here R1 R2 is given. R1 R2 na இதோடைய radius. அப்போ we have to perform integration here. அப்போ what we can do is we can take a small strip. Okay, this let me magnify it. Okay, so here if we take a small strip in this, okay, so a small strip if I take, okay, where the strip thickness is dx. Okay, this thickness is dx. Okay, so here if I want to find the resistance of this, இதை ஒரு கண்டக்டராக இமேஜின் பண்ணிங்கன்னா what will be the resistance of this? This resistance will be equal to your rho L by A. So rho is the resistivity. What will be the total length of this? இது சென்டரு, இங்கேருந்து ஒரு எக்ஸ் டிஸ்டன்ஸில் இருக்காருன்னு வச்சுட்டிங்கன்னா யுவர் டோட்டல் லென்த் வில் பி half of the perimeter, which is nothing but your pi into x divided by what will be the area of the strip. இங்கே thickness இருக்காது, 3Dயில் இமேஜின் பண்ணோம். அப்போ length into thickness. Okay, அப்போ dx into thickness is given as t. அப்போ t இதான் வந்து resistance of this. அப்போ let me make it as small resistance. If I want to find the total resistance, I have to integrate. ஆனால் இங்கே ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்காரு. இதே மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரிப் பண்ணி இங்கே கனெக்ட் பண்ணால் அப்புறம் இங்கே கனெக்ட் பண்ணால் எல்லாமே கவர் ஆகிடும். அப்போ ஹியர் ஆல் தி ஸ்ட்ரிப்ஸ் ஆர் கனெக்டட் இன் parallel. அப்போ we have to go to parallel equation. Okay, parallel equation is what? 1 by rp which is equal to your 1 by r1 plus 1 by r2 plus 1 by r3. அப்போ here integration of 1 by dr. Okay, here limits are from இங்கேருந்து இது வரைக்கும் தான் லிமிட்ஸு. அப்போ R1 to R2. ஓகே, இதை வச்சு நம்ம ஆரை கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஆனால் நமக்கு ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் என்ன கொடுத்துருக்காங்க? கரண்ட்டு. அப்போது ஐ நோ ஐ விச் இஸ் நத்திங் பட் யுவர் ஹோம்ஸ் லா படி V by R, ஆர்பின்னு வச்சுக்கலாம். அப்போது நம்ம ஆர்பியை கண்டுபிடிச்சிட்டு அவரை எடுத்துகிட்டு வந்து இங்கே அப்ளை பண்ணால் நமக்கு ஆன்சர் கிடச்சிரும். அப்போ ஃபஸ்ட்டு we can find what is this RP. ஓகே, அப்போது we can zoom out this. Ouch. One second.
Okay, if we zoom out this and if we solve it, what we will get here, 1 by rp is nothing but integration of 1 by dr. So dr already we did. What is dr? We got here we have rho pi x into dx into t. Limits are from r1 to r2. About 1 by rp is nothing but, so 1 by rho pi is constant, integration of 1 by t is also constant. 1 by x integrate panna ln x, limits are r1 to r2. About here if you do this, t by rho pi ln of r2 by r1, upper limit minus lower limit, this is 1 by rp. About here your rp is nothing but what, your rho pi by t ln of r2 by r1. This is what we are getting. Apo if you apply in this Ohm's law, okay, this question we can erase it. So here your current is what? Current is V by Rp. So V naught by R வந்து என்னது? Rho pi, this will go here, T ln of R2 by R1. So V naught T rho by ln of R2 by R1. This is correct. Okay, and then outer surface at a higher potential, inner surface, that we have to check it. So as I told you before, in this scenario, in this situation, okay, so we can come here. இப்போ இங்க electrons எல்லாம் இப்படி போறாருன்னா centripetal force கண்டிப்பா இந்த பக்கம் ஆக்ட் ஆகும். அப்போ this charged particle, that is your electron, will try to move in this direction. அப்புறம் இந்த பக்கம் மூவ் ஆக ட்ரை பண்ணுறார் அப்படின்னா எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் கண்டிப்பாக இந்த டைரக்ஷனில் தான் இருக்கணும். there is no other choice, because your centripetal force, your F is equal to mv square by r. இதை இங்கே யார் ப்ரொவைட் பண்ணி ஆகணும்? இந்த பொட்டென்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் டெவலப் ஆயிருக்குன்னு சொல்கிறாருல, இவர் தான் ப்ரொவைட் பண்ணி ஆகணும். அப்போ பொட்டென்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்காருன்னா எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு கண்டிப்பாக இருக்கும். அப்போ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இஸ் டியூ டு ஃபோர்ஸ் ஆக்டிங் ஆன் அ சார்ஜ் டியூ டு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இஸ் QE வெக்டார். இது எலக்ட்ரான், அப்போ மைனஸ் E into E வெக்டார். அப்போ centripetal force always will act towards the center, that we know. அப்போ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு கண்டிப்பாக ஆப்போசிட்டில் தான் ஆக்ட் ஆகணும், வேறு வழி கிடையாது. அப்போது எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இஸ் ஆக்டிங் எவ்ரிவேர் ரேடியலி அவுட்வர்ட். அப்போ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இந்த பக்கம் ஆக்ட் ஆகிறாரு அப்படின்னா ஹியர் திஸ் இஸ் லெஸர் பொட்டென்ஷியல், வேர் this is having lesser potential, this is having lower potential, because electric field will always flow in a direction where it is reducing. Appo outer region is having lesser potential, okay, or lesser voltage. Appo this is not correct, this is correct. Outer surface it has lower voltage, okay, this is what it is. Then we have to relate the potential difference with your current. So how we can do that? Here centripetal force is acting, we know that, which is mv square by r, which is nothing but E into E, that is minus. If you put in this, what can be done? Here this is drift velocity, correct. Appo we know current which is equal to NAEVD. Appo இது relate பண்ண முடியுமா? Current I have here, potential difference, potential difference we can relate it. E is nothing but what? Del V by del X, okay, potential gradient, electric field. அப்போ இங்கே potential difference வருவார், இங்கே VD square வருவார். அப்போ இங்கே M by R, VD square போட்டிங்கன்னா VD is what? I by NAE. If you square this, I'll get I square by N square A square E square is equal to minus E del V by del X. மீதி எல்லாத்தையும் விட்டுருங்க. You see this del V alone. Del V is proportional to I square. Yes. So this is also correct.